Malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Ndine Brian Banda kukulandirani mprogramu ina ya The Hot Current pano pakanema wa Times. Week beginning 3 March mchaka chimenechi cha 2019. Lero ndi Mother's Day. Yes. Ndi kuonetsereni bambo George Kasakula. Iwowa ndi editor-in-chief wa mudzi uno wa Times. Komanso ndi permanent guest wa program imeneyi ya The Hot Current. Tikulandireni. Ndathokoza abanda. Nkhani tusizikutha ndziko muno. Sizingatheke kuti nkhani zisathe. Nkhani zambirimbiri nangasi nthawi yake. Zona kwacha kunja. Kunja kwacha Tifune tisafune kwacha. Kumacha masuku amathana kuchitseko. Timanena Ndiye Malawi kwatichera tifunika tipange decision time for Malawi. Minyezi ukuta inomali sopano. Ndiri weneweni sopano ndiziliyepo. Zona kuti ziuchosalala ngasi chifukwa padzana paja timati mwezi wa mtondo. Mwezi wa mtondo. Pano ndikuti mwezi wa nkuja. Mwezi wa nkuja. Zona mwezi wa nkuja nkufupi. Ngati nkuja ndiri kuseri kwa mawa. Ndiye kuti kuseri kwa mawa. Ndiye kuseri kwa mwezi wa mawa. Yes. Nkhani ya lero ndi yamphamvu. Chabwino. Ndipo sikuti soti yambe tichitutse gandiwa. Mwatero kuti simuachula jamma kuti amaina ake sonse nachula zina ananitumizira message kudzera kwa mwana wawo nzanga mwana wawo iwo alakaona mwana wawo wina ku US ku America kumene alili ndi anatumiza nthenga kwa mwana wawoyo kuti aniuze kuti muauze akasakula auza abanda amachula kumene imaveka kuti current asayo ale Seattle ali ku Seattle yo ali ku Seattle ndifaka mane kuti simuchula kumene tiluveka simuchula lero nthawi tilibe koma ndinene kuti in our walk down ndimanena kunena kuti pano ndiye sungati ndilowe apa kuti ndituluka mwansanga chabwino iye aita imani ujeni uyu mukauza akasakula amatiyimirira mukapatse mona abanda ndiye china chimene chinandikhudza sabata imeneyi nakumana ndi amayi ena chabwino amvekere kuti awa abambo ndine nawowa ikafika nthawi ya 6 koloko pa Sunday la mulungu ndiye kuti zonse ziyamba zayima sabata kawina amaonera mipira basi zonse zonse kuchotsa. And this is how far we have gone in the Hot Current. Nkhani yabwino, very humbling, ndipo nkhani zokoma. It means we are on the right track. Paliso anzanga ali ku Dundee, amati ku Dundee. Ku Scotland. Yes. Sabata ndi sabata. Bambo chikonda ngati sakula kuti chikaonda. Yes. Amatitumizira ma email. Chabwino. Sabata ndi sabata. Feedback. Ali kuno timakuonerani. Chabwino. So ndi konse mpaka ku Sri Lanka. Yes. Ku Sri Lanka so. Amalemba namba kwa Sri Lanka. Mpaka ku Sri Lanka. Amalemba na Sri Lanka. Ku Agadugu ndiye usanena. Amala ganza bwanyi mpaka ku Sri Lanka. Mpaka ku Sri Lanka. Amaleti kuyenda kwa kulikonse ukampeza Malawi. Pa Zambia apa ndiye abasi maneba apa ndiye msanena. Nkhani yathu ya lero. Has the DPP lost the plot on attacks on people with albinism? Yes. Ndifunso limeneli. Question mark utsogolo. Kodi DPP yareka kusamala zawavuta mwina kuyankhula kwa bwino kutero kodi zawavuta kodi sakuona kuti kodi achite bwanji. Why are we putting DPP here? Okay, DPP government probably. Chabwino. Yes, we can correct the DPP-led government. It's the government. It's the DPP-led government. It's all right. Maloya zamadiuza kuti kuno ku Malawi palibe chipani cholamula chifukwa timasankha president direct. Komabe loosely timanena beri yayi chipani chili mboma president wake ni wakuti therefore chipanicho chimene chili mboma. So it's the government. Has the government lost the plot? Asowa chochita agwidwa njakata kuti angoti basi manja nkhosi kapena angopangaza mavuvu kwa mavuvuwo osathandiza chuchitika nchiyani kodi kwatani nimeona ngati kuti tione nkhani imene fuka wiki iyi imene tatamalizayi nimene nkhani imene inachitika kwambiri almost every day timava kuti not new tinava imodzi I think attack ya a person with albinism kurumpi
koma basically it was now government, the president, APAMU, as an association of persons living with albinism, kugobana then kuna zabwera so zina, then meeting ku State House. So ndimananga tizosezo tizione kuti kodi tikaona zimenezi, are we making progress on this issue? Because at the end of the day, oti pange politics pange chani pankhani iyi, komano vutolo tikulisova. That's the question. Kodi nchifukwa chani tinakhazikika tafuna kuti tikhazikike pa mutu umene usabata ino? Takhazika mutu umene Brian chifukwa kuti monga ndati ndafora uzitambo yamba paja kuti inali nkhani imene inamanga ntheche wiki imeneyi, kuti panali zina ndi zina zimene zinachitika. Imaoneka kuti moto wakwera, the temperature has risen on this issue, kuti kodi chuchitika nchani. Ndimaona ngati kuti kunali kuti now the president plus his government trying to struggle to control the narrative. Amazoti taluza narrative, taluza yadi pankhani imeneyi. Ndiye kodi yadi imeneyi tagwira bwanji amene atsogola nayo nkhani monga ngati APAMU ali patsogolo nkhani imeneyi, tagwira bwanji ali militant, tagwira bwanji kuti we should be in control and put it back where we want to do. So panali zambirimbiri. Choyambira chenicheni anali abambo adausi anzanu. Ayi ayi kuti ngamuzako mankani ayi olozako andi munthu mzako ukonda akali pa mavuto asali pa mavuto suma mutaya sama kujitsa manyazi ndinapepesa ndithu nakhala nawo ndithu kuti ayi anzanga pepani zakuvutani ndiyamvekere koma iweyonso ndamene unayikoka kwambiri nkhani paja mnayambira foni papa wairesi koma tinu mmauza kuti kodi simpepesa amakana anyway iwo ndio anambisa zonse pamande iwo ndithu uitana matrankhani kofesi kwawo unena kuti yayi ine ndofuna ndipepese kuti last week ku press conference imene timakamba nkhani ya ma-attacks amenewa pa people living with albinism nalankhula moyipa, sinaganize bwino, nanena kuti poti anthu awa afuna kuti apange match, ndipo matchiyo ikatere ku State House, ndipo akagoneko nko vigil ku State House, akakhale pasi nkumacheza nkumaphika nkumaseka audikira president atuluke mu State House. Ndene manena kuti zimenezi I don't think nkhaniyi yafika pa mlingo umenewu, yafika pa crisis level imeneyi kuti mpakane wanga pange zimenezi mawu amene anthu pepesa chifukwa tusana kondwere nawo, chifukwa ndimakhangati manena kuti amene ati miyoyo yawo anthu amenewa 23 ena kuti 25 is not crisis enough. So people were very disappointed. Were very upset. Manans were very upset with that statement. And I think Manans made it very clear. So Adausi apologized. Unfortunately, APAM, as in association of persons living with albinism, they rejected the apology. They were saying, if it's the Adausa atule basu dindo komaso zimenezi zubwera nthawi zino chifajani, this is made in bad faith. So there was a huge discussion, even your program and mona so on social media, they discussed that. Some were saying Adausa chirabwino takhulukire, let's move on. Others were saying no, you are Amalankhula George Kasakula, is visiting a very, if what we want is apangeni sign. So there was that. Kuti Adausi popepesa koma APAM mupanga reject the apology. After that tinazaona so kuti OPC as office of the president and cabinet inapanga this decision Bambo Muhara, yes, on behalf of the president kuti ndithu a president pachinayi pano afuna kumana ndi anthu amenewa kuti akambira nawo aone kuti apanga bwanji kuti zipenezi apa atiranazo ndi afuna kumana nawo ku State House on Thursday. APAM inanena kuti ife kumene kusitipitako, if a president, as far as we are concerned, if it be pa 6, osati pa penaone leo but on 8 February, if it be pa 6 kumeneko. Ndipo ngati wo ali cholinga chofuna kuti akati panga address, ndi akapanga address tose, osati executive ya APAM yokha, akapanga address tose. Ndefa president lero sitipitako lendoro minafuna yo ife tikapeza konko pa 6 kumapeto kwa machi athu, kumene tikapasa petition, komanso tikakhala ukhala nawo ngati vigil masiku awiri pa 6 mpaka pa 8. So APAM rejected that. Khaleni pachinayi pafika kunapezeka kuti pano basi kwa ku State House, in fact not even pachinayi tinandilotenga probably pachitatu kuti meeting imene iliko ndipo kobadwa bungwe tsopano la anthu amenewa, bungwe limeneli lochedwa poor and concerned people with albinism, pakiwa
apakipiwa something like that ndipo bungwe limene lipita ku State House wakambirana nda president pa ma strategies ndipo zinachitikadi kuti pachinayi apakiwawo mnamo khanga ndimoseka hayo pakipiwa simati choncho bume a breakaway group from APAM iwo akuti APAM is elitist njanthu apamwamba I don't know what it means but that's what they are saying they are poor and concerned people with albinism osati zapamu zoti the elitist awupumira mwamba basi mayakoni basi awukamba zapamu awuyende sampando basi yakoni omwatini makhofi iwo akuti zipenzo hayi iwo ndi osauka so kagulu kameneka ndi kamene kanapita ku State House pachinayi wokomanda president ndipo ndapempha president chonde tithandizeni president response ndine amene ndikhoza kudalana nkhani iyi palibe sowina yayi komanso posonyeza kuti ndili serious ndauza ku Minister of Justice kuti apeze anthu odziwa ofufuza nkhani ndipo afufuze kuti kodi chuchitika nchani komanso malawi aliyense amene angapereka information imene ikhoza kupangisa kuti amene apanga chipongo chimenechi agwidwe ndi kumangidwa ndipo ndi kupangidwa prosecute mpaka kupangidwa convict ameneyo 5 million ili mthumba lake. So basically, Brian, that's what has happened. That's what has led us in hot current kuti tipanga bwanji. Kodi zimene zachitikazi, zimene zochitikazi bankhani imeneyi. Is the government in control of this? Can Malawians trust government that they are going to deal with this matter? Ayi, nkhani yabwino chifukwa pachitikanso, of course we'll discuss. Yes. Divide and rule. Yes. Ndifakiti pakamba paki wa umona uchita ina oija izo divide and rule. Kodi inuyo mukaziona zonsezi zimene zikukhalira. Nkulako kunena kuti this is window dressing. Sikulakwa Brian. I think nkhani itu iya choyamba chimene tifunika tikumbuka Malawi nchakuti nkhani iya yoti ma tax on people living with albinism sina ambelero anthu 25 poyamba debate 23 koma I think aonkhetsera anthu 25 sana festi kulimodzi Brian afa over the years. It's over the years. Now kuti ndene kuti DP is not window dressing, they are doing the fundamental thing that will for once and for all stop this ndi kunama chifukwa kana kuti they are doing the fundamental sibwezi tiwerenga zaka sibwezi tiwerenga anthu onse asapita tsiku limodzi kuti tidzana kaya dzana ilo zachitika over the years. Singozi yogwa madzidzi kapena kuti ngozi ya galimoto kuti kapena achita ngozi kapena ndege kapena chani no zachitika over the years. So why has it and it has happened on their watch. It happened on their watch. Why didn't someone in government say, let me take charge of this, let me stop it, let me do something fundamental, let me be in control of this and stop it once and for all? People are saying kuti anapangana kunapangidwa former task force ka national task force ka chani working group. What has that working group done? Ngati mmodzi mwa alangiza President Peter Mutharika. What have they done apart from politicking and doing nothing? Nothing has happened. That's why zikuchitikabe on their watch. So it means whatever they have been doing is window dressing, including what has happened this week. Is window dressing. Yes, it's window dressing in my view. Kuti afuna aoneke ngati akuti achita kanthu. Yes, ngarura china ichuchitika pamene fundamentally on the ground nothing is moving. Kwagawikanaso anthu kwagawikana. We will talk about that. Those are schoolboy errors. Those are things schoolboy errors. Yes, schoolboy errors. And it was expected. People were talking actually. Kuti aovare ni kondowe mwarijani awukana upita ku State House ni apa muyawo imani digirani muone zimene zichitika. Apeza kena kabuka kapita ku State House. And true to our prediction. People were predicting mojeza. Kuro simaizi wa TVB. Muona apeza kena kabungwe. Divide and rule. Apeza kena kabungwe kapita ku State House komanda. Chifuka sikoyamba. Atrepensi ndanzawo akatachite matemo. Amapezeka nsowena akadziwoche. Counter demo. It's the modus operandi. Amadero pa Chilatin.
ni njira yawo Imene amachitira. imene amachitira kuti amapeza ena a civil society kodi samasowa watu ati alipo ena akabwerebwere Yes. abwenzi a DPP. yes basi amang'ana amene nkwapeza. So in the same vein this is what has happened. Komano is still window dressing because fundamentally they haven't done anything. I haven't heard anything exciting and creative yona kuti chikachitika because the president ordering this department and the other department saying kuti pangamponi kantu. He has been doing that all along. Zinthu zikayambika. All this has been caused by 2, 3, 4 weeks ago. There was a new wave of attacks. Kunkhatabe uphedwa bambo Yasini, mobvetsa chisoni, kumachinga, kulilongwe, kudedza. So there was a new wave. Ndi Amalawi akumbukiraso. Paja pali nkhani ya people living with albinism. We get disgusted everything we hear about this. But it's something that we've lived with for many years. It has always been So in the media. Mutharikawo ndi boma lawo la DPP amafuna kuti ife tione ngati kuti akuchitapo kanthu. Yes. It's window dressing. And you must appreciate this fact, Brian. Simakamba kuti unomalichita muyamba lero pa 3. Ndiyetu timakamba so kuti mwezi wa mkucha. Pamene pavuraso nkhani pamenepo. Pamene pamene Pagona nkhani pamenepo. Because utatu wafuse aboma kaya the president kuti kodi what would you prefer kuti Amalawi tizikambirana nthawi zino. They will not say muzikambirana nkhani ya ma tax on albinos. They will say muzikamba ma success anga. Tipange, they should take control of the narrative. They should take control of the national conversation. Kuti national conversation isakhale kuzinthu zimene zozo. First zimene zozo nzoti zikozowabwereketsa. It can cost them votes. It can cost we have talked about it. It can cost the president the keys to the State House. Imene ya malubino. Yes. So he would want kuti tisamakambirane Amalawi. Akadakhala kuti adasankha. Yes. Nkhani yoti tizikamba pano. Olo mdati mwafuse kuti kodi iniyo musankhe kuti tizikambirana chani. Tizikambirana your supposed achievements over the past 5 years or tizikambirana nkhani ya these attacks, these disgusting attacks that are making Malawians upset. Anna kuti yoy bwanji muzikambirana zaine kuti ndinatsekula liwonde barrage. Those are the issues that we should be talking about. Kuti ndupanga interchange kulilongwe. Mukamachiona mukamadusapo chone kuti chisakhale ngati cha ku Europe choti basi muzudusana. Those are the things that olo mtown mu Blantyre kwa magalasi kundifuna ikhale chani, is it 2 lane or 4 lane? You are correct. Zinthu zimene for tizikambirana. We are making things happen. Zinthu zikuchitika. We are improving lives. Akadasankha narrative ikadakhala imene. National conversation akadafuna imene yoti zikambirana zimenezi. Osati zoti zikambirana pano tibwera zikambirana nkhani ya tax. So it's happening at a wrong time. Because in Hawaii they want something positive, not negative. Remember, manifesto ya DP ya 2014, very, very glossy. Security was one thing that was mentioned. Ndipo ngakhale pa matisheti amavala. Yes. Pamadutsa mawu pamenepo kuti chitetezo. The first maboma wayamba at DPP under malemu former president Bingwa Mutharika. Nzima wawo sedintende. The DPP projected themselves on 2 issues. One, food security. That's why if you want makala zao palishimanga pene pachato. Four. If that thing is not kuti ngofuna kongolesera salary. No. It is coming from their philosophy. Kuti fail food security. Chifuka binga adabweresa ndo adabweresa fereza subsidy. Echabwino Ne zaka zoyamba ilali bwino kwambiri. So they took that kuda 10 food security. Secondly, security. Ukumbukira abingu mdziko muno munali ntuka kangano kuti nakuti abingu anena kuti apolisi should to kill. Mukampeza wakuba ipani. Mukampeza wakuba ipani. Zona He projected sindufuna anthu ma citizens, law abiding citizens amene amalipira msonkho akugwira ntchito zawo, they are raising their families akukhala. Sindufuna aziopa mtauni mu amakhala usiku ugona khutulire kuchitseko kuti mina kubwera wakuba ofuti. So to stop that he said a police should to kill. Agwebena amene basi mungovo power ofuna kuti azunguza Malawi muombereni. Nderu zimachitika mulimbi. Kulabwera batatu. Zimachitika mulimbi pangano apolisi la ashuda akuba atatu. Kulilongwe apolisi ashuda akuba folo. Zimatu although and human rights complained understandably so. Koma zimapereka the vibe that was going strong message to criminals is that you are risking your lives.
ngati kale amakunyengerani kumangani basi wanu iye mwatuluka kuchichiri, this time they won't even be court process, they'll just take away your life. They were thinking twice. So those are the same issues that the DPP took into manifesto ya 2014 kuti no security for everyone. Ife mmatiziwa watu tatuluka mboma ifona kuti tinapeza tsoka la imfa koma tikabwereraso security amapanga abinguicha ibwereraso ndi pamene adakopera wanthu pamene adakoperatu. Today we have 25 albinos, some of them mummed. Ena adaluza ziwalo, ena kundula munthu mkono wa moyo. Yes, can you imagine? Yes, some lost their lives, 25, others mummed. So is that the security? Therefore it's not something that DPP would like to be hearing, because it's like we are reminding them, we are holding them to account kuti inuyo zipendwa panga promise Malawi sisi nachitike. However zipena pangazi sizithandiza chifukwa ni window dressing. Nikhani yongo panga go through the emotions amatero pa chizungu. Basi mbere tidye limodzi ku State House tipange ma speech, tipange ma promises. Zimene zinachitikazo. Yes, it's just going through the emotions, Brian. Going through the emotions. Ndipo ine nayankhula nawo a Overstone Ngondoyo. Yes. Ndi amanena kuti kodi mufuna kuti tidzeka kambaso zimenezo zidzeka tikumbutsa mmene abale athu afera. Yes. It's going through the emotions. More promises. In the past, promises have been made. People have gone to the State House and have a drink in those majestic, environment. But this matter hasn't been dealt with. Those speeches have been given before. Those promises have been given before. Nothing has happened. A photo op. Yes, a photo opportunity. The police are as ill-equipped as they were 10 years ago in terms of doing these investigations. So kuti iwo amutharikawo amata akaita nanthu atani. Well, it's a PR stunt. PR stunt? Yes. It's to show he's under pressure. The president is under pressure. The opposition is hammering. Chakwera is saying nditu in 1 month because of Danazos. Chakwera Chilima is busy meeting these people. Even to his house. Madam yapo hapo basi umaka mai Chilima akonza ujeni tea party. Yes, tea party. Yes. So that is putting pressure. Simupita tea party. Kunesendivere azimai. Onza azimai kuti acha bwino. Koma even kana kuti ni amuna ine ngapira umene ko. Akuti siya chipani tuyi. So pano ine ngapira umene ko. Iya si tea party na. Ani ine ngapira umene ko. Iya ndingonena kuti tea party. Ngati coverage yochita raise ujeni ngati coverage alipa nyamata acha bwino nkhani yamveka kale kuti ndi azimayi yes mungapite acha bwino koma even kala yamuna ngaine nikapita kumeneko kochita raise ndalama za malubino aranirana ndiye kuti chabwino akhala mwina anita kumano yeah, probably. But I don't know why you are raising this issue. Yeah, ndimangonena kuti tipate komanso iniyoti simankonda ende simungapite. Ndiye mati why mbekani. Ndibeka mbekani. Nkhani ndiya kuti the status quo nimene ilili. Ndiye ndimanena kuti kodi nchifukwa chani iwowa awachita mwamfulumira kwambiri kuti akumane ndi anthu wandeni mwati ndi PR stand. Atentheka mutali. Atentheka him, not just him one, even government adausi ngati homeland apolisi wo andani ndani aliyeso watentheka kuti guys or ashibulirenji his last rally kulilongwe amakamba nkhani yomwe kodi mupaka banje ya mabino. It's a sign kuti everybody's worried. Let's deal with it. It can cost them the president. Yes, it costs the presidents. It can cost their MPs, member of parliament, because they will vote for other parties. They will vote for the MPs of the other leaders that are saying in a person mwezi umodzi wina akuoneka kuti zikunkhudza is able to meet them. So all those are piling pressure on the establishment. In the end, what is happening is PR. I'm saying this because when you look at the police, it's the same old police that is ill-equipped. Yes, it's the same thing has always happened. Yes, I saw them on pictures, I saw them on TV as well as pictures. Now, it's the same thing. They're still ill-equipped. And for the police, they need even to answer more. Suspects are dying in their custody.
amgwira munthu waulula amgwira amutsekera 2-3 days munthu waphedwa. The last one is ndani Buleya wakulilongwe who was killed. Now the public is saying so no awufera ndini yobaji awulalekile yobaya atwa. That's it. The public is saying akulalekile yobaya. That's what the public is saying. That's what the public and for the public to say that is because ma postmortem akusonyeza kuti hayi munthu usanafe natural causes kuti amadwala malungo kapena amadwala BP kuti inakwera hayi munthu mdachita chobaya. Pali nyimbo amatera dachita chobaya ngati nkhumba kwatuti mati mwachitokowera mwachitokowera. Yes, munthu sanadwale mwachita chokowera ngati mwangotipeza kumene mukuonera ndi program ya the hot current motentha kale tipukute chitungwi nkhani Kasakula si yaying'ono nkhani. Kodi inu anthu 25 ikufa tingatenge kuti pano nkhani yaying'ono chifukwa kupanda kusamala. Yes, ndipo ife takhati kunena muno this is an election issue. Yes, koma atipipi they would want to divert it. All the efforts that they are doing is to divert it. Yes, afuna kuti tiiwale tiyambo kamba za manifesto tisikamba za manifesto kaya ma-debates basi tikabwerera. Why is the DPP panicking and committing school errors monga mwanena kale? School errors, yes. School errors, yes. Nangazimona usukulu ngong'ono akuoneka kuti apanikizika DPP. Yes. The DPP led government Exactly. yapanikizika kwambiri kwake. Why are they committing these schoolboy errors? Exactly. Pankhani imeneyi. Exactly. We'll take a short break. We'll be back in a moment. Welcome to eTimes. eTimes is an electronic digital version of the Daily Times, Malawi News, and the Sunday Times. It is accessible anywhere, anytime, compatible with browsers on PC, tablet, and phone. eTimes is more affordable, priced at 300 kwacha per day versus the 600 kwacha or 700 kwacha for the hard copy. Active subscribers have access to archive for 2 years. It offers the same flipping experience of a hard copy. It has intriguing and customer-friendly navigation tools that deliver an exciting reading experience, where you can search an article or a page. To subscribe to eTimes, one goes to www.times.mw/e-edition. Subscription payments are made through Airtel Money, TNM Amba, bank transfers from NBM and Standard Bank accounts, cash payment over the counter, and deposit. To sign up is easy. Just go to www.times.mw/e-edition, which directs you to the sign-up page. Subscribers access eTimes by using a username and a password obtained during the sign-up or account opening. They click on the login button and enter their credentials. Newspapers are grouped in categories, and the recent edition sits on top. And enjoy the paper. eTimes. Stay updated the smart way. chimene tinada kuona kulandira makalata kuchokera ku Malawi Housing Corporation kuti akweza marentals mwina times 2. You and the president, I don't know our master. You don't know our master. Never. You are our servant.
What are some of the challenges that you're encountering in the dissemination process? What are some of the obstacles that you're finding within the communities? Hello and welcome to this week's Tuesday edition of Business Time. Thank you for watching the Times TV Morning News Bulletin. With me, Elvis Sowahoa. First, the headlines. takumananso programu ina yana ifema no Times TV zinalanga ndichisomo mbwenye ndiponso lero kukhala tsiku lina la mtengo wapatali ndakubweretsera miso ni zinthu zina zabwino. Mpitilizane interview yokwiya ngati chikwapo. takulandirani kumprogramu ya from the terraces kuchokera Sibwino kumango sintha kuchoka ku UDF kupita ku PP kuchoka ku MCP kupita ku chipani china chipani cha sintha boma ndikuti wonse mapita chimani chikulamula chicha chilingoti amafuna ndrama. Moni kwa nonse amene mukutionera yafikanso nthawi ya programu yanu program ya Spotlight. Koma pali zambiri zofuna kuzipanga koma chimene ndimakhulupirira pige imupira pali zinthu ziwiri short term ndi long term plan. mukuonera programu ya The Hot Current pano pa kanema wa Times. Ngati mwangu tipeza kumene tachita ndime ndithu. Tachita ndime ndithu. Tinafunsa funso. Kuti why is the DPP panicking? Ndipo ikuchita ma mistake ngati schoolboy. Nchifukwa chani apanga zimenezi? Nkhani lu Brian ndi apamu inona kuti ifeyo takati kunena kuti ifeyo amene manthu amene tili ndi condition imeneyi, skin condition imeneyi, we are an endangered species. We are being hunted like animals because it be security. Ndiye tufuna tibwere konko ku nyumba yachifumu for umeneko kuli security, kula police, kuli mipanda itali sanga pange chiwana munthu. Ndiye tufuna tibwere konko mzati pa security tizapeza nawo security yanuyo at least for 2 days zakhale free. Exactly safe. Now, for DPP, imagine, Brian, that spectacle of people living with albinism, maybe 500 of them, in the streets of Lilongwe, joined by other Malawians, or a supporter, walking to the State House, sitting at the gate of the State House 2 days, holding vigil. Because vigil means to do yes. That's what the president, that's what his handlers, amabanga around, they don't want. So all these meetings, all this journey, ncholinga njoti zimene zisachitike. That's why they wanted Abam go State House. Kuti agwirizane window dressing. Agwirizane kuti musabwere kuno izitikoza. Now the Minister of Justice kuti apanga hire my investigators. Abino probably maybe afuna itazoka ku FBI ku America ka Scotland yard ku UK ka private investigators amene abwere athandize. There's no reason why mbwereso kuno uzanichezera pa 6 nanga sitakambirana. Let's implement this. Nchifaka amafuna kumane pa chinayi. Aha. Because once again inothaya chisango. So the pictures kuti Abamu ni members awo are ended, then some Malawians should join them. Tisabwere pa nini umakambirana zimenezo. Zatuka news, zatuka pa TV. Mpaka na kunja anthu azakaona zituzi kunja in real time. Mosono kuti technology. They don't want that side. Because nthawi ya chisango. Remember, this government ni ma demonstration abadana kwambiri pa Kisayani.
zaka zonsezi zaka 5 zonsezi akhala ulimbana mmademo tipanga musapange tisapanga tipange ife tipanga chani inu mupanga chifani bwanyi simfuna tikambirane mbwere used house. It's a script. You can even predict it. This is what is going to happen. Now there will be another body formed. Sikuli apa kukhala solid body libwera muona. So they are panicking because of the elections. They are panicking because of what happened. Because obviously, to some, they will say, throughout this week, Abam was militant in their approach. Very militant. Could it for me was the said house? If it's open the Pasikis. Yes. So government is afraid. And the police would not even dare try to mishandle them. What said Yegas? Sangapakis. Ndio usoni zitutu ndiye kanija we onongeratu ezone afika kufika ku that house basi nkwatsekera tikutira gas probably they would. I don't know kuma kutero ndiye kulakwa probably they would. Brian I at first I was thinking kuti they can't do that. Really they can't do that because it's a sensitive issue that would even complicate matters. That would even complicate the pictures that the world is going to see. Because the world should see the pictures of people living with albinism, scrambling all over tear gas church. I don't know whether they would risk that. I don't know. So, vigil ilipo, according to Overon Kondo, President wa Abam, aona kuti fe mchezo ku State House uliko Pasikisi. Nipabe tikajezera ku State House, tikajezera. Uliko Pasikisi mchezo. So he hasn't changed his mind. He didn't go to the State House on Thursday. Him and his group, what they are calling elitist group, they didn't go to the State House. It's this Pakbwa that went to the State House. So it means the APAM will still do the vigil. If they change their mind, Tiribano, Asin Tamina, maybe we'll hear it and we'll duly inform the people who know. Kodi our position. Yes. Akuti bwanji pasimenezi. Our position is as the things should happen kwina kulikose. Aidavira ngani? Aidavira? Mesa inontaya yisango. Ezona. Abanda. Inontaya yisango. Ezona. Everyone is looking for votes. Alipo kwina safuna ma vote or our president wafuna ma vote. Inontaya yisango. Amalawi pa 21 May tipita kuchisango. We'll go to the polls 21 May. So our position, you can't blame with them. Aidavira. Mesa makamba pano last week. The other week kuraja kwera una kuti mwezi umodzi zosezi kuthera pampa. In fact, I don't know what I sankidwa. We can hold him to account. Even here, not current. Somewhere, we just want 30 days. 30 days. Amalawi akusankhano president. 30 days yata. Zachitika ruwa kurokuti. Ezona. Saklabu no Zambia so. Kodi mukati namiza. Mukati namiza nanuso. Titane nandu. Ezona. Mufuna atrapeze nantambo abite pa. Achite kodoko. Achite kodoko. Ezona. Kapera ku parliament ku akupanga ni impeach. Mwachitika bwachi kodi. So to answer your question, Brian, our position akudivira as they are supposed to be. Some people say, okay, kubongako, they are saying here you are politicizing issue ya ma bino ndino anthu oyipa. No dziko lililonse limakumana ndi mavuto. There is no, just like munthu pawekha or ni banja lako mmapeza mavuto once in a while. Simatenga kuti mavuto umadana nawo bwanji. Kwina kulikonse kumakhala mavuto. Kwina kulikonse kumakhala the issues of the day that people discuss. And the politicians try to outdo each other on offering solutions for those issues. That's why they are there. That's why they are politicians. Politics, you are there, you want to save. You have a plan, you're going to the people and say, I want to save you. I'm offering myself. Simply niko. So ukanifusa kuti kodi our position wapanga banji yankhonela kuti aidivira issue. Achilima ndene makamba pano makamba kuti kunali ndithu kapira start na also ubwera anthu kuchonjo over kondo adapita kunyumba kwawo basi nama ya kunyumba kwawo wapanga entertain nkumava kuti kuzono chavura nchani ndakhala ni apa tenti mweti chavura nchani basi pepe nkuma house chavura nchani basi thuzo matuluka basi ufoma zona kuna over anapita kunyumba kwa chili kwere 12 chabwino amakambirana nkhani zeze chabwino amayako aona also uthamanga mpaka tipa makamatipa zonsezo ncholinga chouza Amalawi kuti ineyo I can deal with this issue. Kodi Amalawi amayembekezera chiyani kweni
ku a DPP led government pakati mene ya alubino amalawi chimene tikufuna Brian it's not window dressing imene akuchita Mutharika amalawi we expect creativity from our government, creativity from our president. Tikakauta kumana ni mavuto ngapeta kumana mavuto awa vuto ilili si vuto la only people living with albinism, ndi vuto la tose zikuti khudza it's pricking our consciousness zoona among us Malawians awasonda Malawi fully. They are not less Malawian than any of us we consider kuti tili bwino. They are Malawians. No one is less Malawian than that. As long as you were born within the borders of Malawi, you are a Malawian. It doesn't matter who you are or what disability you are born with. That's nature. So no, ayena Malawians atu azichitopedwa choncho, systematically being targeted. Basa kakhala tineno systematically tikagona timanoti tili safe tigona. Nobody is hunting for us. Iwo akagona olo mwina kwa adera kwa adera for one reason or the other ali mtauni mukwadera angapita kwawo pachanikayenda ka distance ka 100 meters nkafike ku nyumba nkhawabi kodi winaoke sada nichalilire aliboniona mmene machoka ku nyumba upita ku town kuti akhozonidikirira pachire ano masiku achimanga nzona akhozonidikirira pa mchimanga nkunigwira basi ine nathera pamenepo ningo khala statistic number 26 sizichitika zimenezi. So that is very, very disgusting. Now vote ngati limeneli requires creativity from those that we have entrusted with authority to deal with our problems. Tinapatsa mphamvu 5 years contract yoti niyo amene muli kutsogolo na amene muziyendesa galimoto iyi na amene muzikulusa ndege iyi ka ship iyi ndino a captain. We expect creativity if we hit turbulence. Creativity kuti turbulence yo tithana nayo mwajango komanso tiichepetse. So this is turbulence. So no kuno tamanga malamba zikuoneka ngati madriver sakusamala. Yes. So we expect creativity and deal with the issue in the most fundamental way. Osati zongoti bwata phulu yayi koma in the most fundamental way which has lacked. Otherwise kana khauti zezo zilipo bwezi panopa as we are speaking. Where's the data? The problem, Brian, we haven't sent a clear message to these criminals. Kuti, once you do this, these will be the repercussions. They haven't seen real repercussions. We haven't come up with a big story, big headline. Nobody. What has been sentenced to death. Komatu olomuona kuti izizuvuda koma kunachitika process. A police did fantastic investigations, arrested suspects, took them through the court process. Ndipo the judge, the court handed death sentence. Kwa wakuti tikamba pano awudikira death sentence. And then you have that played. Muntu yomonesa kuti na amene yo amene opikira konvesona. So that tends to send a clear message. Chifukwa that hasn't happened. Takati kunena kuti anzathu ku Tanzania yes adakumana ndi vuto lomweli yes koma utsogoleri kumeneko was born yes chimene chikusowa mwa Mutharikawa nchimenecho. Some were convicted and hanged. Amene adapatsa mphamvu yotsogolera chishipicho ku Tanzania yes adaonetsa boldness yes yothana ndi vuto yes ndipo anthu amaona kuti amgwira uyu. Imagine today Brian, a president meeting ananinayo Thursday atanena kuti okay vuto ili la Malawi mwalira kokwana ndipo olo ineso nungoyerekeza olo ineso ndatopa nazo mufuna munisokoneze kuti munisankheso Malawi fwe chilo inkada ikonda ezona ku Malawi kunoko since multi-party democracy 1994 nobody has been hanged of murder. Although murder cases have been dealt with, judges handing death sentences. The final authority who must sign the death warrant is the president. Kuli moratorium. Anana kuti yai if esmenezo my president also I'm lose arabera no da nangami democracy. Ndia amanora in sense saina death nizungobanga community life sentence. Arabera bingu anana kuti yai ine nzatengera kuti ndione mubwerese ndione kuti zinthu zake zili bwanji
then I'll take a decision. So I'll treat it case by case. That's what Bingu said, the late Bingu. I'll treat it case by case. Atabwera ena awa Joyce Banda sizinaoneke and also anango sizitachitike chichonse. Nakati amayamvano. Amayamvano. Ndelero kudabwera awawa, nothing has happened. If I were the president, I would have said, anzanga ose kumbuyoku sana ite business. Koma sana kumani mvuto hili. Inena kumana ine. Nde ineyo, I'm sending this, I'm looking into the camera, and I'm sending a clear message. Makoti, mukango kugwira muntu makoti, and then he send, a policy, and then he go through the justice system, ndipo nkumpakali convict kuti ndi anapadi somebody living with albinism. I'll sign the death sentence. Apedwe. Bring me that warrant. I'm going to sign. Send that message clear. No ambivalence. No ambivalence. Kapena zo seka, kapena zo tani. This is what I'm going to do. Yes. Osati kuti mukampeza 5 million. Yes. And apart from that, ako policy nikupanga ni fund. You should have enough money to do it. Kodi no I don't know Jose. Na anthu angada bene mwaika pankhalime. Put a task force ya policy. Nkwauza a Jose. Yes. Kunena kuti ndisamveso kuti munthu wafera kumene. Top notch investigators. Give me your best investigators in the police. Make that one head of a task force. Makeso wo samenewa should be that person in timu yake. To deal with them, investigate them, bring them to court. Kuja system muso funding ndimeneyo. Zichitike zinthu. Zikamalizika kumapetoko ndiye wina akapezeka kuti wawa na amene I will sign the death warrant. Apedwe. Ndipo tikamphere pa stadium. Yes. Tikamphere pa stadium. Yes. Dziko lonse likuona. Then those that are engaging in this crimes, they will think twice. They will think twice before they doing it. Although kuti ndalama akana. Akauza kuti pali 800,000. Ndidi anodikasi. Ndachabale yanga. Achabale yanga madala ineyo. Ndekarenga tamazo zikaniphetsa ndalama. Sinkali aso. Mwayazi ana president. Kuti his pen is ready to put cholembera chawo chakonzeka. To put a signature on anybody who death warrant. That's the kind of creativity, and that's the kind of thing that So State House missed it. Yes, they did. They missed it, isn't it? It's window dressing, Brad. It is window dressing. It's going through emotions. Nothing fundamental. Nothing fundamental. Same promises that they have made. You are 5 million. What if these people have more money and they are paying 1 billion to anybody who is selling them those things? Anybody who brings a party, our person 1 billion, what is 5 million against 1 billion? It's nothing. What you need is the response of law enforcement agencies to this matter. Is it strong enough? It's not strong. It's not strong. Probably the police are lacking those. That's why in the end, and hango fera police. In the end, it's creating more problems instead of solving this problem. We are getting more problems. Kuti nangazikumatheka bwanji ino akasakula kuti munthu amene angwira wamwina watsala pang'ono kuulula basi wafa kapena yaya kuti ayi adakwera galimoto nde wadumpha wafa. And the postmortem is very clear, Brad. There is something that is missing. The postmortem is, we have no doubt, the postmortem is very clear. Blair was murdered by police. He was murdered by police. Probably they were thinking maybe to their defense. They were saying, maybe they were coaxing him. Kutaurule. Ne amtina po la wiga. Does it mean they have the skills? Do they have the skills? If they are killing someone who they are asking questions, they are looking for information. You want more information. They overdo it. We are getting anywhere. We're not getting anywhere. Ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi programu ya The Hot Current. Ndi motentha. Ndipo nkhani njotenthaso kwambiri. Munthu aisayitengere chibwana nkhani. Nkhani itu iyi. Yes, njotentha. It is going to be very crucial. Yes. Pa 21 May. Exactly. Kupanda osamala nawe. Kwambiri, exactly. Akasakula akunena kuti Mutharika sadanene zimene amayenera kunena. Yes. Zilipo zinthu zimene Mutharika amayenera kunena. Yes. Koma sadanene. Exactly. Ndikutena choncho nditi. Simukutera kuti? Ndikunena kuti creativity ya sowa. Esizona. Yes. Nkhani siyongofunika kutenga zithunzi ku State House.
ndipo Mutharika akapanda osamala iyi It can cost him the it can cost him the keys presidency. of the Senate. Siti kutero kodi? Yes, tutero. Timwere madzi pang'ono. Tikamwera madzi. Kodi what is lacking in this? Exactly. Exactly. Chimene chikusoweka pa nkhani. Exactly. Zinatakamba kale. Exactly. Kenako ndi mawu otsiriza. Yes. What is lacking pa nkhani? Kodi boma likuchita bwino kuwagawanitsa maalubino? Chifukwa boma ananena kuti bwerani kuno. Ena akana. Iwo angunena kuti pasafute. Tapanga nikagulukani mubwere. Exactly. Kodi nkhani tizichita choncho? Exactly. Titambasolanso bwino imeneyi. Kwambiri kwake. We'll take a short break. We'll be back momentarily. Welcome to eTimes. eTimes is an electronic digital version of the Daily Times, Malawi News, and the Sunday Times. It is accessible anywhere, anytime, compatible with browsers on PC, tablet, and phone. eTimes is more affordable, priced at 300 kwacha per day versus the 600 kwacha or 700 kwacha for the hard copy. Active subscribers have access to archive for 2 years. It offers the same flipping experience of a hard copy. It has intriguing and customer-friendly navigation tools that deliver an exciting reading experience, where you can search an article or a page. To subscribe to eTimes, one goes to www.times.mw/e-edition. Subscription payments are made through Airtel Money, TNM Amba, bank transfers from NBM and Standard Bank accounts, cash payment over the counter, and deposit. To sign up is easy. Just go to www.times.mw/e-edition, which directs you to the sign-up page. Subscribers access eTimes by using a username and a password obtained during the sign-up or account opening. They click on the login button and enter their credentials. Newspapers are grouped in categories, and the recent edition sits on top. And enjoy the paper. eTimes. Stay updated the smart way. Program ya The Hot Current. Mwatenthakale muno. These are the final minutes of the program. Nakufunsani funso kuti what is lacking in all this? Brian, I've already answered that question. What is lacking is creativity. This is a big problem. It's a big problem. The biggest issue that has confronted the president and his government. A section of Malawians is dying, like it's being killed, like wild animals. They are being hunted. So what you need to such a big problem is creativity. And I think I've explained. Kuti Amalawi akwembekeza kenakake kodabwitsa kona azina kuti koma president alusa a president akalipa with this issue inkhani isiyo maikamba ndi simayo a president akalipa ndipo zimene anenazi amene akupanga zimenezi I think they have received chifukwa meeting yapa chinayi yes sida bweretse impact iliyonse going through the emotions. It's just going through. Palibe anthu amene koma munaona amene amaonekera mutali. It's going through the emotions, the usual emotions, the usual promises, the usual speeches, the usual razzmatazz yaku state house as we know it. But in terms of dealing with the problem, getting to the core of the problem, the fundamental issues to the problem, I don't think that meeting did anything. It didn't do anything apart from providing the PR for the establishment. So that's what is lacking. What we are doing is just going through the emotions of this problem. What is lacking is that fundamental
question, that fundamental solution, so that Malawians can believe in the president, can say, yes, probably, yes, we have this problem, and when oipa mtima ankhaza onamizidwa maperverts pachizungu aupanga izi kwa anthu ena, koma we have a leader, we have a government, we have a minister of homeland security who is dealing with this issue. We are comfortable within days zita minutes. So anthu alibe confidence. I don't think so. I don't think so. I for one, I don't think those attacks will stop because of this meeting. I think those attacks they need to send a strong message to these criminals. Once you do this, the long arm of the law will catch up with you and you'll be punished. You'll be crushed mercilessly. If you be caught, you'll be crushed mercilessly. Kumene ali kwa anthu amene amachita zimene sadamve mbebe. Yes, sadamve mbebe. Mbebe wapeze. Wapeze mbebe. There will be no mercy. There will be no mercy. The country is so meeting yapa Thursday. Yes. Sidabweretse mbebe. I don't think they got what they got was that the government is dividing people living with albinism. That's what they got. That's what they got. The take home message from in the nation when you woke up on Thursday or on Friday was that the big fundamental thing that this government has done and are busy to divide these people. Monga mena machitira. Yawo ija. Chimesema zona matamana kuti alinkaja kuti adadi yawo ija zona ndio adadi amalusa adadi this the way ukapanga ichi this how the dad is going to respond adadi yawo ija ndiye yawo ija imene yachitika pa Thursday yawo ija nothing fundamental yawo ija. So I don't think although that might sound right politically kuti cleverness kuchenjera how to divide and rule and get you one go through your way. At the end of the day, the problem is still there. It will haunt them tomorrow. It will haunt them the other day. It can haunt them any time. It can haunt them even a day before polling. Would we have headlines? Would somebody is agitic? We don't want that to happen. We want this to stop. Hot Garland wants it to stop. Yes, we're not saying it should continue happening. No. We want it to stop. But if we're going to handle it this way, then it will continue. That's why we're warning them. Could probably you can do better. Do better. Whoever advises the president. Also cuddling the problem. No, not more like cuddling the problem. Do better. No window dressing. Yes, sir. Cancel the passy. Akaleso passy. They should do that meeting again. Probably this time don't work on it. And when with living albinism, meeting itegebe. That's not fundamental. Chifuka chimene State House chita emphasize. Is not kutana the problem koma kuti aoneke ngati akuchita kale. Kodi APAM, how can we stop APAM from conducting this match? So their focus yawo. That's not and that's how they are losing. But that's not the problem. That's not the problem. The problem is not APAM marching to the State House. That's not the problem. Koma State House is more concerned in the APAM marching to State House. Exactly. So that's how they are missing the point. They are scratching. They are fumbling in the dark. That's the fumbling in the dark. Fumbling in the dark. Yes. Because when you are fumbling in the dark, it means you So in this case, could that say problem here? That's the thing that they must catch. Tinene presidential minder. Amena machita handles za president. You can do better. Mugumusokoneza. Yes. Yes. Vudo papenela vuda ndipa ponena kuti people living the business akupedwa. They are misleading the old man. How do we stop that? They are misleading the old man. Yes. How are you going to stop that? Resources to the investigating agencies. Get your best talent to police to investigate this. Put them task force. Let them stop doing whatever they are doing. They should just concentrate on this. Fund the judiciary. Punish him mercilessly. Muyimaliza bwanji nkhani. Kumaza nkosa vuta. I think tamaliza kale. Nkunena kuti iyai a president asachita masera nkhani iyi. Chifukwa ikozo wanda magiga ku State House. But don't May. It's got potential. This thing is unusual. Therefore, it should not be business. It should be business unusual also. Do something creative to deal with the problem fundamentally. Thank you very much. Ndikuthokozeni kwambiri. Achite something, it is unusual. Yes. And it requires not the usual way of doing things. Exactly. Asamale nayo nkhani. Asamale.
ndi bomba ili asamale, not just for the sake of politics, komanso it is costing the lives of ine ndimafuna ndigwirizane nanu kunena kuti the biggest challenge sikuti abamu ichite kodokodo kapena isachite kodokodo. The biggest challenge imene Mutharika ali nayo ndikuthana ndi vuto. Exactly. Koma ku State House, in the corridors of State House, akuthamanga even tikulankhula pa. Yes. Kuti kodokodo asachitike. Yes. That is not their challenge. No. Tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tabwera nazo mprogram imeneyi ya the hot garden motenda kwambiri mu. Ayi tamaliza. Koma tu wakumva wamva. Tamaliza tipite kukunja kuti tikaone kampweya pang'ono. Ngati muli ndi ndemanga pa zimene takambira nazi kapena you would want to get in touch with us, titumireni email brianbanda@bnltimes.com, brianbanda@bnltimes.com. Ndine Brian Banda, ena amangoti chidzukulu cha Nanja iko. Inu ndi bambo George Kasakula. Kwambiri wake. Tikuyamikeni chifukwa chobwera. Ndayamika kwambiri, tathokoza. Pamene panso mpamene tamalizira programu yathu. Ife ndi Our Times Television, very impartial and independent. Goodbye.